barkanmu da kasancewa a cikin wannan shiri na Idon Basira wanda yake zuwa muku a ranar kowace Asabar da karfe 10 zuwa karfe 11 na safe. A wannan karan shiri ne na musamman da za mu tattauna akan cikar gidan talabijin na NTA Kano shekaru 50 da kafuwa. Ni Samira Hamisu Shirani zan jara kamar shirin. A cikin wannan shiri namu insha Allah muna sa ran za mu karbi bakuncin tsofaffin shugabannin gidan talabijin na NTA Kano ɗaya ko biyu a cikin su ya danganta da waɗanda suka samu ƙarasowa. Za mu tattauna da su akan irin abubuwan da nasarori da gidan talabijin na NTA Kano suka cimma musamman a wajen ɗorewar al'ada da addini da tarbiyya ta al'ummar jihar Kano da kuma irin rawar da suke takawa wajen ci gaban masana'antar wato broadcast industry wato yada labarai kenan a jihar Kano. Insha Allahul Karim kafin su zo za mu saurare su, amma kafin nan wato ina so ku sani cewar ita gidan talabijin na NTA Kano an samar da ita ne a shekara ta 1976 wato kimanin shekara 50 kenan cip yanzu da kafuwarta. Sannan ita wannan gidan talabijin na NTA Kano an faro shi ne daga Kaduna a lokacin a nan garin Kaduna ake a lokacin gidan talabijin na NTA yana tare da gidan rediyo na Kaduna wato Radio and Television Kaduna. A wannan lokaci daga baya ne aka dawo da shi nan Kano, inda aka kawo shi nan dai wurin da gidan talabijin na NTA Kano yake a unguwar Bombay cikin kwaryar birnin jihar Kano. Kuma wannan gini na gidan talabijin na NTA Kano a lokacin mulkin soja aka samar da shi, lokacin mulkin tsohon shugaban kasa Obasanjo da kuma marigayi Murtala Muhammad wato Olusegun Obasanjo da marigayi Murtala Muhammad. A wannan lokaci shekaru 50 kenan yanzu a baya suka kawo shugaban kasar Tanzania Julius Nyerere shine ya kaddamar da wannan gini. To tun daga wannan lokacin ana ta shirye-shirye a sassa daban-daban domin a inganta rayuwar al'umma da kuma sauke nauyin da ya rataya akan duk wani kafar yada labarai wato a wanda ake ganin shi a matsayin turaku na hudu wato fourth estate of the realm a tafiyar da gwamnati bayan bangaren shugaban bayan bangaren zartarwa, bangaren majalisa da kuma bangaren shari'a. Wato ana ganin kafafen yada labarai a matsayin turaku na hudu na wannan tafiyar da al'umma. Sannan wannan gidan talabijin na NTA Kano yana da sassa daban-daban. Akwai bangaren labarai, akwai bangaren shirye-shirye, akwai bangaren engineering, akwai bangaren accounting, akwai bangaren admin. To duk wani abu da ake yi a cikin shirye-shirye da komai na NTA Kano a karkashin waɗannan sassa daban-daban suke. Gidan talabijin na NTA Kano daga kafuwarsa zuwa yanzu ya samu kimanin shugabanni guda 16. Shugaban gidan talabijin na NTA Kano na farko shine Muhammad Ibrahim, wanda daga bayan ya gama aiki a nan ya tafi har ya rike matsayin shugaban gidan talabijin ma gaba ɗaya na ƙasa wato director general na NTA gaba ɗaya Malam Muhammad Ibrahim. Har ila yau daga shi an yi shugabanni daban-daban kamar su Malam Bello Gunda, Malam Bello Abubakar, Sali Bello, Malam Umar Mahmud, Umar Abubakar Dembo, Salihu Abdulhamid Dembo, wanda yanzu a haka shine shugaban gidan talabijin ma gaba ɗaya na ƙasa wato director general kenan na NTA gaba ɗaya. Shi ma ya rike mukamin shugaban gidan talabijin na NTA Kano. Har ila yau akwai Malam Umar Mahmud Abdulrashid Ibrahim, Malam Kailani Yusuf, ga sunan da yawa Hajiya. Sannan kuma a tun kafuwar gidan talabijin na NTA Kano shekaru 50 da suka gabata, wani abu da masu kallon mu ya kamata ku sani shine mace guda ɗaya ce ta tarba rike wannan mukami na shugaba na rike jan ragamar gidan talabijin na NTA Kano wato Hajiya Maryam Biwel. So dukkan su dai Malam Bello Abubakar shi ya kasance ya rike sau biyu da gidan talabijin na NTA Kano, da Alhaji Sali Bello kamar yadda na faɗa shugaban gidan talabijin na NTA Kano wato Alhaji Sani Hanga shine shugaban gidan talabijin na NTA Kano na 16 wanda yake rike da ragamar a wannan gida. To wannan na ɗaya daga cikin irin abubuwan da aka tanadar domin akwai biki gagarumi da musamman wanda muke
gayyatar al'umma kwansu da kwarkwatar su zo gidan talabijin na NTA Kano ranar Asabar mai zuwa wato 18 kenan ga watan Afrilun shekara ta 2026 domin za a yi wani gagarumin biki na musamman inda insha Allah muke sa ran za a samu halittar duka waɗannan waɗanda yawanci dai wanda suka rike a mukamin gidan talabijin jan ragamar gidan talabijin na NTA Kano wato general managers ba ma su kaɗai ba tsofaffin ma'aikata na gidan talabijin na NTA Kano da wanda suke rike da shiya wato zonal offices su ma duk muna sa ran za su zo wannan taro namu insha Allahul Karim inda an tabbatar da shi za ku ji za a sanar a kafafen yada labarai cewar insha Allahul Karim an tsaida wannan rana amma dai a yanzu muna sa ran za a yi shi ne ranar Asabar mai zuwa insha Allah. To duk wannan yana cikin shirye-shiryen da ake yi domin a bikin cikar gidan talabijin na NTA Kano shekara 50 da kafuwa. To tun daga waɗannan shekaru 50 ake ci gaba ana yada labarai amma an samu ci gaba da yawa inda da shirye-shiryen da ake yi yanzu an zo an kakkara domin a zo daidai da zamani. Kuma wani abin kayatarwa da ya kamata ku sani shine wannan gini na gidan talabijin na NTA Kano kamar yadda muka faɗa gwamnatin jihar Kano ne ta gina shi. Wannan ita ce tsohuwar ma'aikatar yada labarai ta jihar Kano inda shi marigayi dan masanin Kano lokacin da yake rike da wannan kujera ta kwamishinan yada labarai shi ma dai anan ya zo ya aiki kafin daga bisani ya tafi Lagos ya rike mukamai da dama wanda har suka hada da rike ma'aikatar samar da albarkatun man fetur ta ma Najeriya. To haka wannan gidan talabijin na NTA Kano tun daga wannan lokaci zuwa yanzu har yanzu anan muke yin shirye-shirye muke yada labarai da ƙayatattun shirye-shirye da muke yi. Sannan kafin su zo insha Allah alkarim muna cikin shirin nan akwai layin Najeriya har ma da ƙasa baki daya. So dukkan abin da kuke da shi na shin Najeriya har ma da ƙasa baki daya. So dukkan abin da kuke da shi na shawara wanda zai inganta aikin jarida a ƙasar nan a Najeriya so duk za ku iya faɗa saboda muna sa ran cewar ana ba wai a jihar Kano ake kallon mu kadai ba ana kallon mu a jihohi da dama kuma ina so na sanar da ku cewar za ku iya ganin wannan shiri da kuma ma shirye-shiryen gidan talabijin na NTA Kano a shafukan sada zumunta kamar Facebook da YouTube duka za ku iya kallon mu. So in kuna da duk wata shawara wanda take muhimmiya ce ko wani korafi wanda kuke ga zai gyara insha Allah alkarim aikin jarida a arewacin Najeriya nan da ma ƙasa baki ɗaya idan mun zo daidai wannan gaba za mu buɗe waɗannan layuka zan bada lambobin amma fa kamar yadda na faɗa ba yanzu ne za a buɗe layin ba insha Allah idan lokacin ya zo an cimma wannan gabar za mu sanar. To a yanzu dai masu kallon mu duk wanda ke da bukata sai ya tanadi abin rubutu ya rubuta ga lambobin 0912591 barin faɗa a harshen turanci zaro mun samu tattaunawa manyan bakin mu sun karaso muka tattauna da su zamu buɗe wannan layuka domin ba da dama ga al'umma su ma su ji daga bakin waɗannan tsofaffin shugabanni namu kuma hirarrakin da duk abubuwan da muke so mu tattauna da su shine irin yanda za su iya accessing ko kuma irin yanda za su iya ganin cewar shin ya NTA Kano da suka barta ta da ita ce ta yanzu har yanzu muna tafiya akan waɗannan makasudin kafa gidan talabijin ma gaba ɗaya na ƙasa wato NTA Nigerian Television Authority kenan na NTA domin sanar da al'umma da ilmantar da su da nishadantar da su kuma kullum abin da muke faɗa ita gidan talabijin ta NTA Kano da ma gidan talabijin na ƙasa baki daya muna aiki ne akan kundin tsarin mulki da kundin tsarin doka da kuma tsari da kuma tanade na aikin jarida wato broadcast code of ethics duk wani abin da za mu yi insha Allahul Karim muna kokarin cewar mu ga bai saba wa doka ba bisa sannan ba mu shiga haƙƙi na wani ko wani al'umma ko wani duk dai wani abu da ya safi shiga haƙƙi
ko cin zarafi, insha Allahu alkarim ba za a taɓa samun NTA Kano a ciki ba, wanda haka shine ya kamata a gabatar da a rinka gudanar da aiki na jarida, musamman ma a yanzu da akwai shafukan sada zumunta. Kowa yana ga cewar shi dan jarida ne, kowa yana ga cewar idan kana da wannan waya ta zamani da abin da ka gani zaka dauka ka rubuta ka je shafukan sada zumunta ka faɗa, ka yi posting, a yi following, har ma wata ranka ga ya jawo cece-kuce a tsakanin al'umma. To duka waɗannan suna cikin abubuwan da muke sa ran za mu tattauna ta yaya za a gyara ma gaba ɗaya tsarin a kawo canji, saboda ita kafar yada labarai kamar kullum kamata yayi ta zama abin alfahari ga al'umma, kuma ta zamo kamar wani solution kenan, kamar wani a ce madafa ko kuma sahihiyar hanya da za a ji sahihan bayanai domin yaƙi da labaran ƙanzan kurege. To ina gari a nan gabar za mu ɗan tsaya, za mu dakaci insha Allahul Karim waɗannan manyan baƙi namu, insha Allahul Karim da zarar sun zo za mu ci gaba da gabatar da wannan shiri namu na Idon Basira. Da Allah masu kallon mu a dakace mu. Is not a new thing. In some cases, it metamorphoses into deep love relationships and even marriages. It is very usual, like I say. See no reason why it shouldn't be different from any other industry. So long as you are interacting between male and female, you must have passion, you must have interest in one or the other among yourself. In Kano industry, there are artists, celebrities that marry each other. Example, Najashi Jakara, married from the industry. There is also late Rabilu Musa Ibro, may Allah forgive him. He marries many actors. There is also Kumurchi, who marries from the industry. Then there are cases that some of these marriages, a combination of reasons, might have issues. There may be an issue on the basis of role expectation in the matrimonial home. Lady especially has challenging roles to perform. One as housewife, the other to attend to her rigorous filming schedules. Sometimes the problem comes from the man, who would have an array of other women to deal with on location who might equally be married. Say for example, there is one lady that got married some 10 or 15 years ago, I remember. They look at each other. There are a lot of gossiping, there are a lot of challenges, there are a lot of expectations that this marriage will not last, because they know the girl. She's a kind of person that she enjoys entertainment, she enjoys free life, so I don't think that marriage will last. I'm sure it's about 20 years ago. She is still in her matrimonial home. In other times, the source of crisis has to do with command. I am a celebrity and you are. Who is in charge then? One of the couple has to be ready to take orders from another. If either of them insists on his level, there is a problem. That is my opinion. Love relationship before marriage is always one thing. Marriage life is another. They need to understand this. There are a number of issues that need to settle before contracting these marriages, only if they would continue to survive. But sometimes love supersedes any other thing. Before you start talking about marriage, you should sit down and understand each other. If you understand, then
I think whatever problem may come in, it could be minor and it is easy to solve. People join the movie industry for different reasons. Some join for money. Some join to make nice, while others come for women. In some cases, people see ladies in the film and decided to use whatever means to get them. My call on the people is that they should join the industry with good intentions. They should also get their parents' permissions and prayers. Emirate is one of the longest standing seat of power in the whole of West African sub-region. More than 5 centuries ago, very little has changed as far as rich cultural practices and heritage that everyone here is proud of. Gidarumpa, as the household is popularly called, sit on about 10 hectares of land and composed of 8 royal courts in Hausa called Fada. For the first-time visitor to the palace, the traditional designs on the walls will merely connote beauty, but it is much more than that. It connotes many things. It depends on the place. Sometimes it's a history, just like murals on the wall. You will see the sword, the knife, the calabash, this and that, and you see the geometric design, the star. You know, most of the design are out of the star formation, you know, as it is in geometry. And then that star is very important astrologically because normally it's a northern star, which is part of the ruler, is guided by one of the ruling stars, Zuhal in Arabic, they call it Zuhal. Formation of Emir's collection of regalia is remarkable. The colorful designs on the flying gown called Babariga means a lot. There is a flying gown, Babariga, that has a decoration called 2 knives. The 2 knives is a sword used during the lifetime of the prophet. So it signifies, it has some meaning to It's history. Yes. And there is magic square. You see about 5 boxes, which if you cycle them, it will give you 3 by 3 matrix. It's a magic square. It will interest you to know that even the process of sewing this regalia requires specific times and conditions. In fact, even the time upon which they will start sewing the gown, they have to consider good time astrologically with sort of incantation or recitation of the verses or the names of Allah. So it is not only for, in fact, it is more for protection than aesthetics. The turban itself tells who the bearer is. Turban tells you this is an imam, or this is a prince, or this is a title holder, and that. Anybody you see with 2 rabbits, a turban is a princely title. It is every day, people struggle to earn income, either by selling or services. The purpose is primarily to meet However, the current economic condition in Nigeria is so hard that people struggle even more to increase their income in order to meet the daily increase in demands that have made them so inclined to spending than
than saving. For any individual or community or nation to develop, at times like this, you have to think about your future. Your future. If you really think about it, you must pause. Leather industry in Kano is as old as the beginning of the Hausa civilization. Spanning over 1,000 of years, the industry supplied leather materials to the hinterland and also served as a major trade link between Kano and other parts of the world through transparent trade. It flourished for many years and served as an essential economic mainstay of the Hausa land. In Kano today, few tanneries struggle to operate at a capacity quite inadequate to feed the local leather industries, and this has no doubt stunted their growth, not only in Kano, but other parts of Nigeria. This is Majema local leather industry or traditional leather industry in Kofar Wambai area of the city of Kano. This place is believed to have existed for over 90 years. It is indeed a haven for different categories of people, irrespective of their ages. To ita asali dai wannan mu sana'a jima mun taso ne mun tare da kakanninmu suna yin wannan harka suna yi ta wannan. We grew up into the business of tanning, which we inherited from our forefathers. Gaskiya to kamar tarihin da zai kai kamar kimanin shekara. I think this place is over 80 years. And for how long have you been into this trade? I've been into this trade for approximately 50 years. As you can see, all activities to do with leather processing is being carried out here. I happen to see myself in this trade. My parents and their parents were also in this occupation. At least I have spent over 15 years working here. Na farko ni dai ina aikin wata fata sunanta. I tanned a specific leather called tandra, a skin of python, just like this one. Ina aikin irin haka kada ka mesa fatar akuya. I also operate on skin of crocodile and goats, among many others. In spite of the serious decline in its operations and profitability across the value chain, some business people in Kano still see prospect in leather business and are determined to stay in it. So now we increase the capacity instead for 15,000 a day, we make it as 30,000 pieces. That's our capacity for right now. But we have the plan to increase more, to make it like 50 to 60,000 pieces a day. When we receive the raw skins, we are going to grade the skins by size. After that, we are going to trim and we want to make the skin to be shaped from the starting stage itself. From there, we will take the skin to the process so that the bacteria will put some chemicals to avoid the bacteria so that the skins will not spoil.
One cannot overemphasize the value this industry adds to the economy, and it is worrisome that this once highly prosperous industry will be allowed to decay. Well, you can see how many people you employ here. Before, some people here is not more than 200 people are working in this place. Now we have more than 500 people, and we want to increase our capacity. We need more people again. For the leather industry to thrive, government must invest substantially in the local content and re-emphasize on policies that encourage all players in the industry. The Nigerian employment market is changing rapidly, with heavy reliance now on talents and skills. Some of the more prominent ones are bricklaying and tiling, especially with the boom in the building industry and modernization of same. Sadi Musa is a bricklayer engaged in the business of building. We caught him at site in the process of doing his business. He gave us a background on how he learned the skill and how he applies it. I started this work 20 to 25 years ago. I started odd jobs where I met my mentor. He is late now. He took me under his wing, and I started as a laborer, where you mix cement and give bricklayer to lay blocks. I decided since I am earning from this occupation, I should learn it, so that as I am working for my boss, others will work for me also. I put my mind to it and learn the skills up to where I am today. We are still benefiting from it. Another aspect in building is convenience and beautification of the properties. Tiling is one of such, and a specialized skill at that. Abubakar Adamu, a tiler, educates us on how he learned his skill and how he applies it. We learn tiling work by having interest and putting our minds to it. While learning, there are challenges. Your boss will give you tasks. Some you like them, and some you didn't. One will do them if he wants to learn the occupation. Our choice was to learn the skills and not how much money you will make. I did not inherit the skills, but I liked the work and I wanted to learn. In the first place, you will be taught how to measure meters. If you learn that, you can be sent to measure meters anywhere. To measure tiles, if you measure 10 meters, you will make it 11 to 12 meters. Some tiles are not up to a meter. Also, some are already broken in the cutter. I have been up to 10 years in this profession. I mentored many. Degrees are important, but so are skills and talents. They allow you to interpret and manifest what your education has taught you. It is a common culture. People grow food to eat. Then they grow it in abundance to sell, to preserve, and to use in future. With little extra effort, for example, it is easier to store foodstuff such as beans in large quantity and for long. We apply insecticide on the products, and it will last for 3 months, 4 months, 6 months, or even a year. However, that could not be said of a perishable
vegetable like tomato. This is Nkaba Vegetable Market at the eastern fringe of Kano City. Few months back, in this market, a basket of tomatoes sold between 50 and 60,000 naira, making it extremely difficult for a common man to have it among his daily recipe. The reason for the shortage of tomato this year in Kano is the presence of particular pests. They call it Sharon. It destroys all the tomatoes. As a result of that, the stock became very costly. The rainy season is here and it brought with it a reduction in the prices. Tomato today has become available, unlike before. One can get it at 5,000 naira, 4,000 naira, or even 3,000 naira. Today, the product has flooded the market, and although the rush here is swift and for immediate consumption, some families are already having a plan for its imminent rise in price and probably shortage. People should find a way of preserving tomato by drying it, now that it has become available, so that even if the price goes up, one can still have what to use. Halima is expert in vegetable preservation, and she guides us into tomato canning process. When you purchase your desired quantity of tomato, wash them thoroughly and remove all the black spots. Put the tomato in a pot and steam it for a while. Then blend it evenly without adding water. Put the tomato back on fire until all the water evaporates. Now it has become a paste, ready to be canned. No doubt in recent years, the increase in drug abuse in our society is a major source of concern. We find ourselves in such an unpleasant situation where majority of youth fall victims of drug abuse. And to my surprise, people do not seem to be interested in the cause and how to solve the problem. The problem of drug addiction is not peculiar to young men only. Even ladies today fall victim. Considering the possible dangers faced by the society as the population indulge in drug abuse, much need to be done to bring the menace to bearable minimum. National Drugs Law Enforcement Agency conduct a lot of activities to checkmate the act. Actions such as creating awareness through public lecture, sharing pamphlets, embarking on road work, rehabilitation of victims are among effective strategies carried out. In terms of the prosecution, within the period under review, we were able to secure conviction on 111 persons. So we currently have 126. Societal factors like poverty, domestic violence, depression, among many, are some of major causes of drugs abuse today. Individual members of society have a great role to play since these youth are raised among them. Akwai shugaban yara da yake fita sare-sare
There is a gang leader of an armed bandit in one of the areas in Kano. I took him back to school until he memorizes the Quran. And he used to be very dangerous. They could cut down anyone. They always shout as I pass by. Sometimes all they want is to be listened to and to solve their problem as much as you can. When you command them, therefore, they will listen. And no matter what violence they are creating, they stop upon seeing you. But as it is, nobody cares about them. Everyone calls them, and many cease association with them. As long as we continue in that way, we will suffer the more their troubles. Through such forms of interventions, a number of drug addicts have been rehabilitated. Abubakar Haruna, a young man of an average age, and his friends were sometimes into hard drugs, now not only rehabilitated but fully giving back to society. Indeed now, my life differs a lot from what it was. We have achieved greatly. I am now into 9 years wearing uniform. I was a cadet officer then. We created a lot of troubles. But because of the uniform, we are no more into that. Now, I am in so much love with the uniform to give my contribution to the society. Sometimes the distinction we make between the jobs we believe only men can do are nothing but limitations and restrictions we put on the path of women progress. In our society today, there are certain jobs and businesses that are distinctly considered as men's job. Commercial tricycle, otherwise known as a daydater sahu here in Kano, is one of such businesses. However, a married young woman with 2 children, Mary Samuel, is apparently challenging this trend, breaking the barriers, taking full advantage of the business to better her own life. The economic is not really friendly to everyone. We are all in the country and we know what we are facing. So when I saw the opportunity, I decided to tell myself that this thing, I can do it. Many works now, many jobs now, you don't get to have the time and the resource you get on this. So I told myself I can do this. That is what motivates me doing this. When we started, I have this routine. If I go to my office, I pick the keke. I go to the Wanda bus stop, to Bata, and I pick from Bata to Java. I took from Bata to Zoo Road. I took to Enkaba too. It wasn't an easy decision at the beginning, but with the support and encouragement from her husband and loved ones, she said, I can do it. At the beginning, he's saying, can you really do it? Don't go and start when you be shy. If people see you, say, I cannot do it. But I told him, no, I can do it. And he encouraged me, if I can do it, I should push hard, that he knows one day it will be well. Sometimes I do pass and see her on the road. I will like, hi, my friend. I feel so happy. Some of my friends will tell me, I saw that your friend. I would like her. We're very proud of her. Well, all these are coming, but not without some attendant challenges. Their children in school, you have works to do at home. Sometimes you'll be driving, have
that you are tired, you come back home and face home. I think that's the challenge we are facing, but I know we'll overcome that. There is no doubt the income she generates from this business, big or small, will go a long way in meeting up some of her domestic demands. When we are talking about domestic and you get to leave everything for your husband, you see things getting difficult. There are things that you want to do. Maybe you want to assist parents, maybe you want to assist even your husband at home. You see sometimes you don't have anything, you feel bad that you cannot assist, but doing this, I've been able to assist in one way or the other. Even if it's little, you assist, then you see your home is being growing to another level. Assalamu alaikum, kamar dai yanda buka fara a farkon shirin nan, ni sunana Samira Hamisu Shira, kuma ni zan gabatar da shirin na Idon Basira wanda ke zuwa muku daga gidan talabijin na Nta Kano da a ranar kowace Asabar daga karfe 10 zuwa karfe 11. Kamar yadda muka faɗa daga farko, wannan shiri ne na musamman da muka so mu tattauna da tsofaffin shugabannin gidan talabijin na Nta Kano a duk cikin shirye-shiryen jerin abubuwan da za mu yi na bikin cika kafuwar Nta Kano shekara 50 kenan, wanda aka kafa ta a watan Oktoba ta 1976. Sai dai kuma kamar yadda kuka gani, waɗannan manyan baƙi namu ba su damu damar halitta ba, amma muna ba ku tabbacin cewar insha Allah ko ba a wannan mako ba ko mako ne na gaba ko a wata gaba da muka samu, insha Allahul Karim za mu tattauna da su, kuma za mu kawo muku shirin daga gidan talabijin na Nta Kano. Za ku ga yadda tattaunawar tamu ta kasance. A daidai wannan gabar nake muku sallama, ni Samira Hamisu Shira ke cewa mu yi lafiya. Assalamu alaikum. Where is my bag?